A very good morning, BBA SEM to students. Welcome to the online session of Emerging Trends in Contemporary Management. Students, as we have discussed the introduction of schools of management thought, as well as now there are different classification of management thoughts and approaches. On screen you are seeing three major classifications: classical school of management, neoclassical school of management, and modern school of management. I'll be discussing one by one in the upcoming session different schools of management thoughts. Student, today I'll be dealing with the scientific management school. As little bit we have already discussed about this school of management. Now this school of management increasingly popular in the early 19th century. Students, where Taylor and their fellow workers have contributed significantly to find out different principles of scientific management. Now, what do you mean by scientific management, students? It is that kind of management which conducts a business or affairs by standards established through facts, truths, which is gained through systematic observation, experiment, or reasoning. That means everything that is added into the field of science, it is required to be experimented, it is required to be generated, it is required to be proved, and those facts and truths then will be added into the subject. So Taylor has found the base in relation to finding out the exact nature of work through trial and error, experiments, observation, and reasoning. He has evolved lots of scientific management principles through this method. Students, it is scientific management and which is emphasize the scientific study of work methods, and these will improve the efficiency of the workers, because when Taylor has joined the organization at that time, the workers' efficiency was very low, the productivity was low, the organization running in a bankruptcy. Taylor has found out these all things, and then he has applied certain principles. He has conducted experiments and find out the exact nature of the work. And so students, whatever the Taylor has find out, he has written in the form of principles. If you look at the history of the Taylor as his time period from 1856 to 1915, he was born in 1856, started his career as an apprentice in Philadelphia in 1875, and after he has joined two steel company, and he has all full of work experience, changing different jobs in the engineering company, and finally he rose to the position of chief engineer. He has changed two companies. First he has joined Midwell Steel Company, and then he has joined Bethlehem Steel Company, where he has served from 1898 to 1901. Students, what the Taylor has observed, he has observed that work performance of managers and workers is not up to the mark. All of the following traditional rule of thumb method, no one have a systematic performance of the task. And so Taylor has found these all things. He has applied science in doing the work, finding out the exact nature of the work, and he has emphasized that the greater output was possible through only systematization and standardization of methods of doing work. So the techniques which are evolved by the Taylor, that is through trial and error method. Nobody except Taylor students who has worked in this way, finding out the exact nature of the work to be done or the best way of doing it. If you find out the best way to do the work can be completed within the minimum time
minimum efforts and minimum cost. And there we require efficiency, there we require the optimum utilization of resources. Taylor has found it, he has applied those methods. Students, even Taylor has written lots of papers on these experiments. It was published also. As you all know that in the 18th century, as production was affected in the form of industrial revolution, and management people wanted to increase their production, they want to increase the productivity and efficiency. And when Taylor has invented this scientific management principles in the beginning of the 19th century, through this the organization can earn efficiency. Organization have learned lots of things in managing lower level, operational level management, and that's why nobody except the Taylor has find out the scientific way of doing the task, and that's why the Taylor was regarded as a father of scientific management, as Taylor has find out the substitution of exact scientific investigation and knowledge instead of rule of thumb. And that's why, students, all of the work that is to be done in your organization for those lower level work, Taylor has applied his scientific management principles. Whatever the principle Taylor has given, students, their main objective, that is maximum prosperity for the employer and employee too. એમ્પ્લોયરને ફાયદો થવો જોઈએ, એમ્પ્લોયીને ફાયદો થવો જોઈએ. ઇફ બોથ વોન્ટ ટુ અચીવ અ મેક્સિમમ પ્રોસ્પેરિટી, દે નીડ ટુ અડોપ્ટ અ સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ. આપણે એમ્પ્લોયરનો ફાયદો જોઈએ તો વોટ એમ્પ્લોયર વોન્ટ લોઅર કોસ્ટ બટ હાયર રિટર્ન્સ. ઓછી કોસ્ટે વધારે આવક, રિટર્ન્સ, પ્રોફિટ થવું જોઈએ, આવક મળવી જોઈએ. And maximum prosperity to the employee means fair as well as higher wages. એમ્પ્લોઈઝને સેલરી, વેજીસ ફેર મળવા જોઈએ, ઓવર ટાઈમ માટે વર્ક મળવું જોઈએ, સેલરીઝ વધવી જોઈએ, વેજીસ વધવા જોઈએ ટાઈમ ટુ ટાઈમ. So if both want a maximum prosperity in terms of these two benefits of management, they need to adopt a scientific management, and that what Taylor has highlighted. If you look at the principles of scientific management, students will discuss one by one these old principles. The first and foremost principle that Taylor has evolved, that is separation of planning from execution. Here, students, Taylor has highlighted that the planning function should be separated from the executive function. So worker himself plans the work and the instruments necessary to perform the work. The same worker do not execute the work, he just have to supervise the work. It results in the disagreement on many issues when workers perform the planning as well as doing. So what Taylor has emphasized upon the separation of planning from the execution. The planning function should be performed by the supervisor, and the executive function or executive function is conducted by the workers who assign the work. So it lead to the better involvement in the work. Planner planning જ કરે, જે વર્કર એક્ઝિક્યુટ કરે છે એક્ઝિક્યુટ કરે, જે સુપરવાઇઝર જે સુપરવાઇઝ કરતો હોય એ જ પ્લાનિંગ કરે અને જોવે કે પ્લાનિંગ પ્રમાણે કામ થાય છે કે નહીં. અને જે એક્ઝિક્યુટર્સ છે, જેને જે વર્કર્સને વર્ક અઝાઇન થયું છે એને જ માત્ર વર્ક એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે, એને બીજી કોઈ મેટર ઉપર ધ્યાન આપવાનું નથી. ઇફ ધીસ ટુ થિંગ્સ ઇઝ સેપરેટેડ, વોટ ટેલર હેઝ ઓબ્ઝર્વડ that the work should be done in a proper manner. Even the planning ensure the completion of the work. So the first thing that he has highlighted in the form of division of work, that there should be the separation of planning from the execution. The second most important principle that Taylor has given, that is science but not rule of thumb. It means the replacement of old method of doing work scientifically. The nature of work performed by each worker should be clearly determined. It includes the allotment of fair work to the workers, standardization of the work, adoption of differential piece rate system, and so on. So the Taylor has abolished the traditional way of doing the work. ટ્રેડિશનલી જે રીતે કામ થતું આવે છે, જે બોસ કહે જ સાચું,
અને ટ્રેડિશનલ વર્ક અલોટમેન્ટ મેથડ એવું ના હોવું જોઈએ. દેટ ઇઝ અબોલિશ બાય ધ ટેલર. રૂલ ઓફ થમ નહીં, દરેક જગ્યાએ દરેક વખતે જ્યારે વર્ક અસાઇન કરવાનું હોય, વર્કનું સ્ટેન્ડર્ડાઇઝેશન કરવાનું હોય, એ બધું જ સાયન્ટિફિકલી થવું જોઈએ. For each and every work, the nature of work performed by each worker is to be determined first. કઈ રીતે કામ કરવું, કેટલા સમયમાં કરવું, કઈ મેથડથી કરવું, કેટલા રિસોર્સિસમાં કરવું, આ બધું જ પહેલેથી નક્કી થઈ જવું જોઈએ. અને વર્ક કોને અલોકેટ થશે, કઈ રીતે અલોકેટ થશે. સો સાયન્ટિફિક ઓલ્સો ધ અલોકેશન ઓફ ધ વર્ક દેટ ઇઝ એમ્ફસાઇઝ બાય ધ ટેલર. અને એટલા જ માટે ટ્રેડિશનલ રૂલ ઓફ થમ મેથડ રિપ્લેસ કરી અને સાયન્ટિફિક ટાસ્ક સેટિંગ મેથડ અપ્લાય કરી સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે કામનું લોકેશન સાયન્ટિફિકલી થવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ થર્ડ પ્રિન્સિપલ દેટ ઇવોલ્વ બાય ધ tailor. So it means allotment of work to each workers on the basis of the capacity of an average workers functioning in a normal condition. જ્યારે હું કોઈ પણ વર્કરને કામ આપું છું તો દરેક વર્કર્સને કામ કરવાની કેપેસિટી અલગ અલગ છે. જે ઓછું કામ કરે છે એને ઓછું કામ આપવું જોઈએ, જે વધારે કરે છે એને વધારે આપવું જોઈએ. તો દરેક વર્કર્સને જ્યારે તમે સમાન એક સરખા કામની વહેંચણી કરો છો ત્યારે તમારે એવરેજ દરેક વર્કર્સની કેપેસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી જોઈએ. સો દેટ હી શુડ બી એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ધ વર્ક ઇન અ વર્કિંગ ડે. જે એવરેજ સ્ટાન્ડર્ડ તમે કાઢો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે દરેક વર્કર્સ મિનિમમ આટલું તો કામ કરી જ શકશે. તો એટલું તમે કામ આપો તો એક નોર્મલ વર્કિંગ ડેમાં એ વર્કર્સ કામ પૂરું કરી શકે. એન્ડ ઇફ દેર ઇઝ નો સાયન્ટિફિક ટાસ્ક સેટિંગ, ધ વર્કર વિલ વર્ક બિલો ધર કેપેસિટી. કારણ કે જે દિવસના વર્કર્સને તમે ફેર વેજીસ આપો છો એ વેજીસ તો એને મળશે જ, પણ કામ તો થતું જ નથી કારણ કે વર્કરની કેપેસિટી ઓછી છે. તો જે પ્રમાણે વર્કરની કેપેસિટી છે, જે પ્રમાણે ટાઈમ સ્ટાન્ડર્ડ છે, એ પ્રમાણે કામની વહેંચણી થવી જોઈએ અને એટલું કામ એ દિવસ પૂરતું વર્કરે કરવું જ જોઈએ. સો ટેલર હેઝ અપ્લાઇડ સાયન્ટિફિક ટાસ્ક સેટિંગ that work should be allocated to the worker based on the average capacity of the workers to complete the task, and accordingly the same work should be given to them. The fourth principle, students, the tailor has evolved, that is functional foremanship. As you all know that students, when there is a development of a supervision system, planning is separated from execution. જ્યારે પહેલાં જ ફંક્શનમાં ટેલરે કીધું કે પ્લાનર્સ અને સુપરવાઇઝર અલગ હોવા જોઈએ અને એક્ઝિક્યુટર્સ અલગ હોવા જોઈએ. તો જે પ્લાનર્સ છે, જે સુપરવાઇઝર્સ છે, એને જોવાનું છે કે વર્કર્સ બરોબર કામ કરે છે કે નહીં. સો ટેલર હેઝ ફાઇન્ડ આઉટ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ફંક્શનલ ફોરમેનશિપ એન્ડ વિચ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ સ્પેશલાઇઝેશન ફંક્શન પરફોર્મ બાય ધ સુપરવાઇઝર્સ લેવલ. જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટમાં અલગ અલગ ફંક્શન એક્ઝિક્યુટ થતા હોય, વેલ્ડિંગનું છે, ફેબ્રિકેશનનું છે, અસેમ્બલિંગ, ચુલેટ મશીનનું વર્ક છે, તો જે તે જોબ વર્ક માટે એક સ્પેશલાઇઝડ વર્કર જે એ જ વર્ક માટે એક્સપિરિયન્સ્ડ છે એ વર્કર્સને તમે સુપરવાઇઝર તરીકે, ફોરમેન તરીકે અપોઇન્ટ કરો અને એના અંડરમાં જ એ વર્કર્સે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. સો ધીસ વિલ હાઇલાઇટ ધ સ્પેશલાઇઝેશન ફંક્શન. સો અંડર ધ ફંક્શનલ ફોરમેનશિપ સ્ટુડન્ટ્સ there are number of persons who are working under the foreman, and it is the responsibility of the foreman to execute the works from these workers timely. So function wise the foreman should be appointed, the supervisor should be appointed, and those supervisors are responsible to complete the task by the group of workers who are working under him. એટલે કામ પણ સમયે થાય, કામ ચોકસાઈવાળું થાય, કારણ કે જે ફોરમેન છે એ જે તે જોબ વર્ક એને આપેલું છે એ એને સુપરવાઇઝ કરવાનું છે કે વર્કર્સ બરોબર કામ કરે છે કે નહીં. સો ટુ ઓફ ધ ફંક્શન્સ ગેટ ધી સ્પેશલાઇઝેશન હિયર અંડર, દેટ ઇઝ સુપરવિઝન એઝ વેલ એઝ એક્ઝિક્યુશન બેઝડ ઓન ધ ફંક્શનલ ફોરમેનશિપ. Even students, Taylor has also highlighted that there should be the absolute cooperation between management and the workers. કારણ કે તમને બધાને જ ખબર છે સ્ટુડન્ટ્સ, વર્કર્સ અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે જો કોઓપરેશન નહીં હોય, વર્કર્સના ઓબ્જેક્ટિવ્સ જુદા હશે અને મેનેજમેન્ટના ઓબ્જેક્ટિવ્સ જુદા હશે, તો ક્યારેય ઓર્ગનાઇઝેશનમાં હાર્મની, કોઓર્ડિનેશન નહીં રહે. વર્કર્સ શુડ હેલ્પ ધી મેનેજમેન્ટ to get larger profits, better quality products and lower cost of production. Management should have to give fair wages to the workers and recognize their performance, acknowledge them time to time.
So these will be done, or these will be gained through the absolute cooperation between the workers and management. Students, Taylor has highlighted that better cooperation will be achieved through this particular method of work. So according to Taylor, substitution of war for peace, harmony and brotherly cooperation that will reduce the strike, lockouts, conflicts between management and the workers. જો વર્કર્સ અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે મ્યુચ્યુઅલ કોઓર્ડિનેશન હશે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હશે, તો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોન્ફ્લિક્ટ્સ, કેઓસ, સ્ટ્રાઇક્સ, લોકઆઉટ્સ કે એવા અનનેસેસરી કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ્સ વર્કર્સ અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે આવશે નહીં. The next principle that Taylor has evolved, that is differential rate system. Now students, you all know that Taylor has found out the two rate system, one that is a piece rate, another one that is a time wage system. So Taylor emphasized upon fair wages to the workers. વેજ સિસ્ટમમાં ટેલરે બે વાત કીધી છે સ્ટુડન્ટ્સ. પહેલું કે વર્કર્સને ફેર વેજીસ મળવા જોઈએ, એને જે કામ કરે છે એટલું અર્નિંગ, એટલું રિટર્ન તો એને મળવું જ જોઈએ. એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, ટેલર હેઝ હાઇલાઇટેડ દેટ વર્કર શુડ બી ગિવન ધ ફિનાન્શિયલ ઇન્સેન્ટિવ્સ. જે વધારાનું કામ, ઓવર ટાઈમ વર્ક અથવા જે વધારાનો બેનિફિટ્સ પ્રોડક્ટિવિટી માટે વર્કર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનને આપે છે, એના માટે એને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સેન્ટિવ્સ પણ મળવા જોઈએ. સો ટેલર હેઝ વર્કડ આઉટ ઓન ધ ટુ રેટ સિસ્ટમ, પીસ રેટ એન્ડ વેજ રેટ, પીસ રેટ સિસ્ટમ એઝ વેલ એઝ ધ ટાઈમ વેજ સિસ્ટમ. સો ઇફ ધ પીસ રેટ સિસ્ટમ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન, that will act as an incentive to lazy and less efficient workers. કારણ કે વધારે પીસીસ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે વર્કર્સ પોતાની એફિશિયન્સી વધારશે, વધારે અર્નિંગ કરવા માટે વર્કર્સ પોતાની એફિશિયન્સી વધારશે, અને એને કારણે જે લેઝી અને ઇનએફિશિયન્ટ વર્કર્સ છે એ વધારે પીસીસ પ્રોડ્યુસ કરશે, અને that will return to the productivity, increase in productivity and efficiency of the workers. Even as Taylor has also emphasized on giving financial incentives, because which will motivate the workers in terms of showing their increased efficiency. So provision should be made in such a way that those workers who are working properly, those workers who are achieving the standards, those workers who are who are doing overtime work, they are given certain financial incentives, and this will serve to be the motivation to the workers. Students, apart from it, Taylor has also emphasized on the standardization, because standardization is made in respect of tools and instruments. જ્યારે કોઈ પણ કામ, કોઈ પણ જોબ પ્રોસેસીસ કરવાની છે, એ એક જ પર્ટિક્યુલર મેથડ ઓફ ડુઈંગ ધ વર્ક અથવા પ્રોપર પ્રોસેસમાં થાય તો પ્રોસેસીસ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ થઈ જાય, અને જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન થાય ત્યારે એ કામ કોઈ પણ વર્કર્સ કરે, આઉટપુટ એક સરખું મળે. સો સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન ઇઝ મેઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ટૂલ્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, વર્કિંગ આર્સ, વોલ્યુમ ઓફ વર્ક, વર્કિંગ કન્ડિશન્સ, એટમોસ્ફિયર, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, એવરીથિંગ. દરેક વસ્તુઓ, દરેક કામ માટે કોઈ એક ફિક્સ સ્ટાન્ડર્ડ્સ હોવા જોઈએ, અને ફિક્સ સ્ટાન્ડર્ડ્સના આધારે જ જોબ છે એ બાયફર્ગેટ થવી જોઈએ, કે જેથી વર્કર્સ, કોઈ પણ વર્કર્સે જોબ કરે, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશનને કારણે આઉટપુટ એક સરખું આવે. સ્ટુડન્ટ્સ, ઇવન ધ Taylor has also emphasized on the scientific selection and training of the workers. The workers should be selected scientifically. The appointment should be given to each worker according to the nature of the job requirement and his qualifications. જો કોઈ પણ વર્કર્સ છે તમે એને સાયન્ટિફિકલી સિલેક્ટ નથી કરતા, તો કોઈ પણ કામ એને સોંપવામાં આવે છે એ કામ એને પહેલાં શીખવું પડે, લર્ન કરવું પડે, અને પછી એ કરે, તો એમાં રિસોર્સિસ વેસ્ટ થાય, સમય વધારે જોઈએ, અને સાયન્સ એટલે કે પ્રોડક્ટિવિટી સાયન્સ અપ્લાય ન થાય તો પ્રોડક્ટિવિટી વધે નહીં, એફિશિયન્સી આવે નહીં. સો ઇટ ઇઝ ઓલ નેસેસરી દેટ વર્કર શુડ બી અપોઇન્ટેડ, right man is appointed on the right job. That what Taylor has highlighted, and so that there will be the scientific selection is required to select the workers. Apart from that, Taylor has also emphasized to give training to the workers. Worker ને સીધા મશીન ઉપર ન બેસાડો. The worker should be given the adequate training, so that they learn the atmosphere, they get the knowledge, they update themselves, and whenever the job that is assigned to the workers, he should have a suitability or a capacity best for the job. So Taylor has highlighted the scientific selection and the training of the workers. Even the Taylor has worked out on the mental revolution, students. Mental revolution refers to change in thinking both on the part of the management and the workers. કારણ કે જનરલી વર્કર્સને એવું જ લાગતું હોય કે મેનેજમેન્ટને અર્નિંગ કરવું છે અને વર્કર્સ એક્સપ્લોઇટ થાય છે. સો
if not all the measures suggested in scientific management system would be useless. જ્યારે જો વર્કર્સને એવું એક્સપ્લેન નહીં કરવામાં આવે કે મેનેજમેન્ટનો ફાયદો એ જ વર્કર્સનો ફાયદો છે, આ રિવોલ્યુશન્સ, આ મેન્ટલ રિવોલ્યુશન્સ નહીં કરવામાં આવે તો વર્કર્સ જે છે એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને મેનેજમેન્ટના ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્યારેય મેચ થાય નહીં. So the success of the scientific management rests primarily on the fundamental change in the attitude of the management as well as workers. બંનેનું એટીટ્યૂડ ચેન્જ થવો જોઈએ, બંનેને ખબર પડવી જોઈએ કે there will be the maximum prosperity for the employee and there will be the maximum prosperity for the employers. બંનેને ફાયદો છે. સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ અપ્લાય કરવાથી વર્કર્સને ફાયદો થાય છે અને મેનેજમેન્ટને ફાયદો થાય છે. એટલે વર્કર્સનું એટીટ્યૂડ, એનું થિંકિંગ ચેન્જ કરવા માટે વર્કર્સને મેન્ટલ રિવોલ્યુશન કરવું જોઈએ, એને કોઓપરેશનમાં લેવા જોઈએ, એની સાથે કમ્યુનિકેશન રાખવું જોઈએ અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ એને મોટિવેશન આપવું જોઈએ. સો ધીસ વુડ લીડ ટુ ધ પ્રોસ્પેરિટી ટુ બોથ. As I already talked with you students in the class, that Taylor evolved certain job analysis techniques, and those techniques are time study, motion study and fatigue study. Now if we talk about the time study students, that refers to the act of measuring the time required to perform the particular job. કોઈ પણ કામ કરવા માટેનો એક સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ હોય અને સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમમાં એ જોબ પ્રોસેસ કે કામ થવું જ જોઈએ. If the standard time is fixed, all the work is performed in the fixed time and control over it becomes easy. જો કોઈ પણ કામ કરવા માટેનો સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ નક્કી થઈ જાય તો દરેક વર્કર એટલો તો પ્રયત્ન કરે કે સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમમાં જોબ પ્રોસેસ અથવા કામ પૂરું થવું જ જોઈએ, બરાબર, અને એ પ્રમાણે એ કામ અને વર્કર્સ ઉપર કંટ્રોલ પણ મેળવી શકાય. Second will be the motion study. Now students, the workers are very much unskilled. They don't know how to work, and so that unnecessary motions and the movements will give them the fatigue. એને થાક અપાવે કારણ કે નાહકની મૂવમેન્ટ્સ કરે વર્કર્સ, મશીન્સ અને વર્કર્સની મૂવમેન્ટ થાય એટલે રિસોર્સિસ વેસ્ટ થાય, ટાઈમ વધારે જો એને એફિશિયન્સી આવે નહીં. So eliminating unnecessary movement of the workers, machines, if it is fixed up, it will give a less fatigue to the workers. Or study relating to the movement of a machine operators and the machine while performing the job, which is called as a motion study. And the very purpose of conducting this study of finding out the movements or fixing up the place for men and machines will eliminate the unnecessary movements, and time required to perform the job is reduced to optimum extent or a minimum extent, and the job is performed more efficiently. Even Taylor has worked out also on the fatigue study students કે જ્યારે વર્કર્સ સવારે આવે અને ત્યારે બહુ જ એનર્જેટિક હોય ને જેમ જેમ કલાકો જતા જાય એમ વર્કર્સની એફિશિયન્સી ઘટતી જાય. So the Taylor has find out this, and Taylor has decided to give a rest periods to enable the workers to recoup the energy lost. એટલે અમુક કામના કલાકોએ વર્કર્સને બ્રેક અને રેસ્ટ આપવો જોઈએ જેથી વર્કર્સ પોતાની એનર્જી પાછી અચીવ કરી લે, બરાબર, અને they work with the same energy and efficiency till the hours he or she is spending in the organization. So Taylor has worked out on this, and he has concentrated on the health and physical issues of the workers. Even in many cases, students, health and efficiency of the workers are well preserved by providing adequate rest to them. So Taylor has find out these all studies in relation to job analysis, and because of applying these all principles, Taylor has increased the productivity and efficiency of the workers. Students, even two main things that the Taylor has evolved in terms of optimum utilization of resources as well as minimizing the wastages, and this the Taylor has achieved through the economy, which is the last principle of scientific management. The techniques of cost estimates and control should be considered in order to obtain economy. Whatever the available resources are there, those resources will be utilized as the fullest possible maximum extent to eliminate the wastages. As maximum profit is earned through this particular process, ઘણા બધા વેઝ અને મીન્સ ટેલરે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા જેનાથી રિસોર્સિસ ઓછા વપરાય, ઇનપુટ ઓછું જોઈએ અને આઉટપુટ વધારે અચીવ કરી શકાય. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન ફોર ગેટિંગ એફિશિયન્સી ઇન ધી ઓર્ગનાઇઝેશન્સ. ઓછી કોસ્ટે, ઓછી મહેનતે, ઓછા સમયમાં કેમ વધારે કામ કરી શકાય, દેટ વોઝ ઇવોલ્વડ બાય ધ ટેલર થ્રુ સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ
principles. Students, Taylor is not alone, has evolved the scientific management principles. There are other contributors also in the field of scientific management. Two major contributors I have covered here for your reference and the knowledge. One, that is a Frank and Lillian Gilbreth. They have made numerous contributions. These two are the fellow workers of the Taylor. Frank Gilbreth, from the time period of 1868 to 1924, as he was considered as a father of the motion study, and along with the Lillian Gilbreth, she has associated the research pertaining to motion studies. Now, what do you mean by motion study? I have already talked and explained you, students, which involves finding out the best sequence and minimum number of motions needed to complete the task. Now, Frank and Lillian Gilbreth were mainly involved in exploring new ways for eliminating unnecessary motions, finding out the exact place for men and machines, and which has reduced the work fatigue of the workers and returned into the efficiency. Apart from the Frank and Lillian Gilbreth, students, Henry Elgin, who is popularly known as for his Gantt Chart, contributed in the field of scientific management from the time period of 1861 to 1990. He was also a close associate of the Taylor in the Midwell and a Bethlehem Steel Company both. Now, Gantt later became an independent consultant. He has evolved several contributions to the field of scientific management. He is probably best remembered for his work on the task and a bonus system, and which is popularly till today used in the engineering organization in the name of Gantt Chart. Under the Gantt chart, if the workers complete the work fastly within the less than standard time, the worker is responsible to receive the bonus. Even the foreman under whom the workers are working, the foreman is achieve the standards, all the workers are given also the bonus, and the foreman also eligible to get the bonus. So Gantt chart, which is a very popular, still used today by many organizations, which is a simple chart showing the actual and planned performances, and this is a visual device to maintain the production control. Students, Taylor's principles applied at the shop floor level or the lower level, and still today in the engineering unit there are so many organizations applying the Taylor principles to achieve the productivity and to achieve the efficiency in a management. Taylor has given lots of techniques of the production planning and control, which will highlight the major landmarks in the field of productions and operations management. That's it about the scientific management principles, students, till today. Tomorrow I'll be explaining the next school of management talk. Till then, thank you, good luck, goodbye, take care.